Hello and welcome. My name is John Yanofsky. I'm the director of Kupperberg Center for the Arts at Queens College, and thank you for joining us for tonight's KCA online program presented by New York Community Bank. It's good to see you all again. I hope everybody is in good health and spirits. And this evening is a continuation of our reading series, Off the Page, Conversations with Writers, which is a program produced in collaborations with the Department of English, the Provost Office, and the Dean of the School of the Arts and Humanities at Queens College. This event is also co-sponsored with the Hispanic Languages and Literatures Department and the MFA program in Creative Writing and Literary Translation, and tonight will be conducted in English and in Spanish. We're also thrilled and honored that today's program is a conversation with acclaimed authors Dolores Reyes and Julia Sanches. And hopefully for those of you who are returning, you'll be familiar with our host and curator of the series, Queens College professor and author Vanessa Perez Rosario. Now, Kupperberg Center, we rely on the generosity of so many of our sponsors and funders we always like to thank at this time. The New York Community Bank, which is our title season sponsor, the New York City Department of Cultural Affairs, our namesake benefactors, the Max and Selma Kupperberg Family Foundation, poets and writers. And in addition, we're really excited this evening is part of the Marjorie Heck Watson Memorial Reading Series, which is supported by the family and in memory of Marjorie Heck Watson, who graduated in 1964 at Queens College and developed a lifelong passion for literature by attending literary readings here at the college. We thank her family for their support. We also receive support from Q and Willow bookstores right here in Queens, and all of you at home. Thank you for joining us. Now to tonight's program, and it is my pleasure to welcome into the broadcast our series curator and host for the evening, Vanessa Perez Rosario. Hi, John. Hey there. Thank you for that opening and that introduction. Really excited about our program this evening. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Thank you all for being here with us tonight for another conversation in the Off the Page Conversations with Writers series, a literary series that brings to campus esteemed and emerging writers to talk about literature, culture, and pressing issues of our time. This is the second year of our series and our first event of the semester. Some of you may have joined us for other events. Thank you for joining us, because without you, we wouldn't have a series. These conversations are important. These conversations matter. Tonight we have a very full program, so I am going to keep my opening remarks very brief. I want to thank the Off the Page Planning Committee, faculty members in the English department, the MFA program in Creative Writing and Literary Translation, and Hispanic Languages and Literatures. I also want to thank our partners, Kupperberg Center for the Arts, for all of their help in pulling these programs off. Off the Page is now on social media. You can find us on Facebook, Twitter, and Instagram. And I want to give a special thanks to Danny Vasquez, a CUNY alum, who's live tweeting this event for us tonight. You can find him on _QC. I encourage you to follow him on Twitter. You don't want to miss any of his fun and witty and insightful comments. Now to our event for this evening. We will follow a familiar structure. We'll open by introducing our guest, Dolores Reyes, who will read from her book, Cometierra, and Julia Sanches, who will read the same excerpt in translation. This will be followed by a moderated conversation and then a Q&A with the audience. So tonight, we welcome novelist Dolores Reyes, who is joining us from Argentina. Her debut novel, Cometierra, was very well received and called the best novel of 2019 by the New York Times. Cometierra was translated as Eartheater by Julia Sanches, who is also joining us tonight. Sanches is an award-winning literary translator who most recently was awarded the PEN Award for Literary Translation just this week. I also want to give a special thanks to Queens College professor Mariana Cini, who teaches in Hispanic Languages and Literatures. She will be joining me in the studio tonight. This is our first event with working with interpreters, and I'm thrilled to welcome Ernest and Sonia, who will also be offering interpretation throughout the event.
Please join me now in welcoming Dolores Reyes to the studio, who will read from her acclaimed novel, Cometierra. Hola a todos, muy buenas noches. Bueno, muy contenta, emocionada de estar acá desde Argentina compartiendo esta invitación tan hermosa del Queen's College. Acá tengo mi edición en español y acá también la edición de Harper Eartheater, y muy contenta de poder estar compartiendo este momento en este mes tan significativo de las violencias hacia las mujeres, ¿no? Este mes de marzo que empezó acá en Argentina con un hecho de violencia muy marcado, pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar de eso. En principio, muy contenta de compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Gracias por estar con nosotros esta noche. Si pudieras leer un poco de tu novela. Sí, por supuesto. Bueno, esta es la edición de acá de Argentina, de México y de España. Y voy a leerles el comienzo para que sobre todo conozcan la voz, la ubicación y el tono, ¿no?, de la novela. Los muertos no ranchan donde los vivos, tenés que entender. No me importa, mamá se aguarda acá, en mi casa, en la tierra. Aflojada una vez, todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra. Antes tragaba por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como a un sapo. Levántate de una vez, lavate un poco. Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? Para enterrar a las personas, vestite. No me importan las personas, mamá es mía, mamá se queda. Pareces un bicho, ni siquiera te acomodaste el pelo. Miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos, las chapas del techo bien altas, grises, el suelo, mi cama y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso, y me tapo la cabeza con la almohada. Mamá me peinaba, mamá me cortaba el pelo. ¿Vos querés que te llevemos a la rastra? No seas pendeja. Tendrías que tener vergüenza de hacer caprichos hoy. Me paro de una. El pelo me tapa casi toda la musculosa. Una cortina que llega a arañar la bombacha. Me agacho, busco las zapatillas, el pantalón de ayer que andará tirado, y guardo las lágrimas para mí, y para que quede sola una furia que parece acalambrarme. Para ir al baño tengo que salir de la pieza, pasar por donde la gente está revoloteando a mi casa como moscas. Vecinos chusmas que fuman y hablan pavadas. El Walter se habrá amotinado, a él no lo mueve nadie, nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro, prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía a ver si por un rato me deja de joder. Si me paro, si salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tela, es porque estoy harta, porque quiero que se vayan de una vez. El Walter no quiere venir, verla, en silencio, caer en un agujero abierto en el cementerio, al fondo, donde las tumbas de los pobres, ni lápidas, ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga, la tierra abierta como un corte, y yo tratando de frenarla, haciendo fuerza con mis brazos, con este cuerpo que no alcanza siquiera a cubrir el ancho del pozo. Mamá cae igual, mi fuerza, poca, no cambia nada. La tierra la envuelve como los golpes del viejo y yo pegada al suelo, cerca, como siempre, de ese cuerpo que se me llevan como en un robo. Mientras las voces rezan. ¿Para qué? Si al final, removida, solo está la tierra, nunca más mamá y yo. Entra, la tapan, oreja en tierra miro, todavía puedo respirar, pensé que no, que las costillas me hundían arañándome los pulmones. Guardo en pesadillas el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangra la piel caliente y los ojos ardidos, como si me hubiesen echado ácido, luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre, o un gris, gris chapa, gris enfermo el dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, todos, aunque no quiera, aunque mis manos no los dejen, te vas a quedar. Creo que puedo poco,
solo tragar tierra de este lugar y que no sea más enemiga, la tierra desconocida de un cementerio que jamás pisamos, ni mamá ni yo. Ella se queda acá y yo me llevo algo de esta tierra en mí para saber, a oscuras, mis sueños. Cierro los ojos para apoyar las manos sobre la tierra que acaba de taparte, mamá, y se me hace de noche. Cierro los puños, atrapo y la llevo a la boca. La fuerza, la tierra que te devora es oscura y tiene el gusto del tronco de un árbol. Me gusta, me muestra, me hace ver. ¿Amanece? No. Es el sol que me enciende los ojos y la piel. La tierra parece envenenarme. Y dice, levántate, Cometierra, levántate de una vez, soltala, déjala ir. Pero sigo con los ojos cerrados. Lucho contra el asco de seguir tragando tierra. No me alcanza, no me voy a ir sin ver, sin saber. Alguien dice, ni para el jonca hay, y me obliga a abrir los ojos. Mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. La tierra va a hablarme si ya me dijo. La sacudieron. Veo los golpes aunque no los sienta. La furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá, manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño, que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo. Y algo, como un río, que empieza a irse. Morirte, mamá, y cortarte fresca de nosotros dos. Levántate, Cometierra, levántate de una vez. Soltala, déjala ir. El Walter fue bueno, no como la tía. Se sentaba en mi cama, escuchaba, hablaba poco. No se enojaba si yo a veces agarraba la almohada y dormía en el suelo, abajo de la cama, como si las maderas y el colchón fuesen el techo de una casa, solo para mi cuerpo. Estaba ahí, horas conmigo, esperaba. Yo escuchaba los ruidos de la casa, crecía. A veces mi hermano me preguntaba por papá. El viejo, decía él, quería saber si había venido, si me lo había vuelto a cruzar. No sé nada de papá. ¿Le pregunto a la tierra? No, decía el Walter siempre, te va a hacer mal. Una tarde esperé a que la tía se fuera a comprar algo para comer y salí. Lo busqué al Walter en la pieza de al lado. Habían sacado la cama grande. Estoy sola, pensé. ¿Y si el Walter y la tía no vuelven más? Fui a la cocina y abrí una lata de arvejas. Me dio pena tirarlas, así que vacié la lata arriba de la mesa. Un líquido baboso fue abriéndose desde el amontonamiento que quedó en el medio. Me dieron ganas de comer, pero no. Necesitaba la panza vacía. Fui a buscar un cuchillo. Cuando abrí el cajón vi el destapador del viejo. Para preguntarle a la tierra necesitaba algo de él, y mi tía y el Walter habían ido borrándolo de la casa y de mi vida. Ni la cama habían dejado. Agarré el destapador del cajón y me quedé mirándolo. Después, contenta, como si tuviera un tesoro, me lo guardé en el bolsillo del short. Salí de la casa descalza, los pelos sueltos, el destapador en un bolsillo, la lata vacía en una mano y el cuchillo en la otra. Me senté en el terreno, pasé la mano por la tierra, clavé el cuchillo y lo saqué. Me gustó. Volví a clavarlo, pero esta vez no lo saqué. Traté de moverlo, de ir abriendo la tierra, de aflojarla de a poco. La tierra es fuerte, pero me dejó. Cuando empezó a abrirse, apoyé la mano y la cerré. Tierra adentro de mi puño. La puse encima del short, mientras aflojaba la tierra con el cuchillo y la mano, la iba juntando ahí. Después saqué del bolsillo el destapador de mi viejo y lo metí en el agujero. Lo puse parado en el medio y de a puñados fui devolviendo la tierra hasta que quedó bien tapado. Me limpié las manos en el short y las piernas. Sentada, mi pelo llegaba hasta el piso. Tenía el color de ese suelo en el que vivía. Hubiera querido que saliera aunque fuese algún bicho a estar conmigo, pero no pasó. Esperé igual, mirándome las manos, las piernas y el cuchillo. Después agarré todo, tierra y destapador, y pensé en la última vez que lo había visto a mi viejo destapando una birra. Pensar en eso me dolió. Con bronca metí todo junto en la lata. Me paré y fui para adentro. Una parte del jugo de las arvejas se había escurrido al suelo. Corrí una silla y me senté. Tenía la lata en una mano y la otra con la palma abierta hacia arriba. Quise vaciar un poco de tierra en la mano abierta, pero se me vino todo junto, tierra y destapador. Una parte de la tierra se escalpó al piso. Me llevé lo demás a la boca y comí con todas las ganas que tenía de ver a papá de nuevo. Me llenaba la lengua, cerraba la boca y trataba de tragar. Sentía que la tierra pasaba de ser una cosa en mi mano a ser algo vivo, tierra amiga en mí, y seguía comiendo. Cuando no hubo más, quedó el destapador. Le pasé la lengua hasta dejarlo limpio, y cuando tuve la panza pesada de tierra, cerré los ojos. Papá está vivo, les dije al Walter y a la tía después. Cuando los vi parados, mirándome, pensé que se iban a poner contentos, pero no hablaban. Parecía que se habían quedado congelados.
Yo salí corriendo y lo abracé al Walter. ¿Qué carajo hiciste, pendeja?, dijo mi tía agarrándome del brazo para separarme de mi hermano. Walter, papá está vivo, le repetí mientras ella me tiraba para atrás. Mi hermano volvió a acercarse, me agarró de la mano, me llevó al baño, me lavó las piernas con una esponja, dejó la canilla abierta. Mientras me limpiaba los brazos y las manos, el Walter me hizo prometerle que nunca más iba a comer tierra. Cuando prometí, mi hermano me acarició la cabeza. No sabía si él estaba más alto o si era yo que así, con su mano encima, me volvía más chica. Ahora lavate los dientes, dijo, y me dejó solo en el baño. Yo me miré en el espejo y sonreí. Tenía los dientes manchados de barro. Me acordé de papá fumando sus puchos, del olor y la oscuridad en su boca, y pensé que ellos querían olvidarlo y que por ahí era lo mejor. Volví a abrir la canilla, metí el cepillo abajo del agua, puse un poco de pasta, mojé todo y empecé a cepillarme. Volví a la cocina y quise hacer el último intento. Tu hermano está vivo. La tía se dio vuelta y me miró furiosa. Sacó del bolsillito del jean el atado de puchos. Sucia, te veo tragando tierra otra vez y te quemo la lengua con el encendedor. Me asusté tanto que por un tiempo ni pisarla quería, así que trataba de no salir en patas nunca. Si me daban ganas de comer tierra, me mandaba la comida bien caliente, así como la tía la sacaba del fuego. No esperaba, me llenaba la boca y sentía la piel del paladar hacerse ampollas, la lengua ardiendo, me obligaba a tragar un vaso de agua tras del otro, me llenaba la panza y las ganas de tierra se iban. Al día siguiente apenas comía, apenas podía hablar. En la escuela, con el tiempo, nos dejaron de joder. No hubo más tierra dentro de mi mochila, ensuciándome los cuadernos, acompañada de risas por lo bajo. Tampoco papeles de alfajores, esos que quería y no podía comprar, rellenos con tierra sobre mi banco. Solo algunas miradas cada tanto y mucho silencio. Y todo, sin la tierra, anduvo perfecto, hasta que la señora Ana no vino más. La buscaron, dijeron, por atrás del cañaveral. Yo no. Yo miraba la esquina del patio de la escuela en donde ella se paraba a ver al Walter y a los otros pibes jugando al fútbol. Ella no quería que ningún pendejo se subiera al árbol que había al fondo porque podía caerse. Yo esperé y cuando la policía dejó de buscarla entre los yuyos y las casitas al lado del arroyo, la busqué al borde del patio, en la tierra donde paraba sus botas lindas para vernos jugar. Ya no sentía las ganas y no sabía si todavía podía ver, pero pasaba las manos por la tierra pensando en que ella no aparecía. No quería perderla, pensaba en la señora Ana viva, en la señora Ana riéndose. Entonces cerré el puño tratando de que algo de ella se viniera dentro de mi mano, de mi boca. Aunque dijeran que el guardapolvo blanco era lindo, para mí siempre fue una mierda. Se ensuciaba, se me llenó de tierra cerca de los puños, el cuello y la parte de adelante quedaron un asco. Volviendo a casa pensé en la tía fumando y en sus encendedores. Cuando llegué, me saqué el guardapolvo, le hice un bollo y lo escondí entre las plantas. A la tía le dije que lo había perdido en la escuela, que me lo habían hecho sacar para la clase de gimnasia. Mirá, nena, yo me estoy cansando, contestó. Vine a cuidarlos porque se murió tu vieja, porque mi hermano no está, pero ustedes no me hacen caso. Siguió haciendo la comida en la cocina y yo ya no sabía si me hablaba a mí o hablaba para escucharse ella sola. No me gustan los chicos, no tuve. Me fui para la mesa esperando que se le pasara y no la escuché más. Al rato llegó el Walter y se sentó conmigo. El Walter, cuando estaba cansado, se despatarraba con las piernas abiertas. La tía vino de la cocina con una olla. Buscá los platos, le dijo al Walter. Y vos, 3 vasos y 3 tenedores. Cuando estábamos por levantarnos, la tía puso su mano en mi muñeca y dijo, una vez más que no me den bola y se acabó. ¿Entendieron? La que está parada dibujando al lado de la ventana, que se pare, dijo el portero el otro día en la escuela. Lo habían mandado a buscarme, yo ni le hablé. Sabía que se me iba a armar. Agarré el dibujo con las 2 manos y caminé atrás suyo hasta la dirección. Todos me miraban. Mi tía estaba ahí. No tenía idea de nada. Había ido a reclamar por el guardapolvo perdido. ¿Qué te pasa?, le dije. ¿Por qué me miras así? Esa fue la última vez que me acuerdo de ella mirándome, porque cuando me vieron el dibujo, ella y la directora se olvidaron de mí. Era la señora Ana, la cara así, como me la acordaba yo, pero no como cuando estaba en la escuela. Yo la había dibujado como la tierra me la mostró, desnuda, con las piernas abiertas y un poco dobladas para los costados, que hacían parecer su cuerpo más chico, como si fuera una ranita, y las manos atrás, atadas contra uno de los postes del galpón, donde unas letras pintadas decían Corralón Panda. ¿En qué mierda pensabas para comer tierra delante de toda la escuela? Me dijo después mi tía en casa, antes de darme un sopapo. Cuando al día siguiente encontraron el cuerpo de la señora Ana en el terreno del Corralón Panda, la tía se fue.
Ni el Walter ni yo supimos nunca nada más de ella. Muchas gracias. Gracias, Dolores, por leer esto. Es la primera vez que te oigo leer. Hi, everyone. I'm going to be reading from the English. Please forgive my large hands. The camera on this computer is placed in a very unusual place. Okay, I'm going to start. The dead don't hang near the living. Get it through your head. I don't care. Mama stays here in my house, in the earth. Drop it already. Everybody's waiting. When they don't listen, I scarf earth. I used to do it for me, for the fuss, because it annoyed and embarrassed them. The earth was dirty, they said. My belly would bloat like a toad. Get up already. Scrub up a little. Then I started eating earth for others who wanted to speak. Others already gone. What do you think graveyards are for? For burying people, that's what. Now get dressed. I don't care about people. Mama is mine. Mama stays here. You look like a wild thing. You haven't even brushed your hair. I gaze at the room, at the wooden walls Mama had wanted to line with bricks on the inside, the sheet metal roof, real tall and gray, the floor, my bed, and the part of the room where she lay down to sleep whenever the old man got nasty. It'll be empty over there, I think, then bury my head in a pillow. Mama used to brush me. Mama used to cut my hair. You want to be dragged kicking and screaming? Don't be a brat. You ought to be ashamed making a stink on a day like this. I spring up. My hair covers nearly my whole tank top, a curtain that brushes my panties. I crouch. I look around for my sneakers and for yesterday's pants, probably on the floor somewhere. And I keep my tears to myself so all that's left is a fury that seizes me like a spasm. To get to the bathroom, I have to leave my room and pass people swarming a house like flies, mouthy neighbors who smoke and chatter. Walter must have gone on strike. Nobody forces his hand. No more Mama and me. I pull on a pair of pants, tuck in my top. I do up the button, then the zipper, my eyes fixed on Thea. Maybe she'll lay off me a while. I get up, I leave the room, and walk behind those hands carting a shrouded body, 'cause I've had enough, 'cause I want them to leave already. Walter doesn't want to come. To watch her fall quietly into a gaping pit in the graveyard in the back where they bury the poor, with no tombstones or plaques, a parched mouth that devours her near the reed bed, the earth open like a wound. And there I am trying to stop her with the strength of my arms, with this body that can't even cover the span of that hole. Mama falls anyhow. My strength, slight, makes no difference. The earth swaddles her like the old man's blows, and I'm glued to the ground, as ever near this body being taken from me like it's a burglary. Meanwhile, voices pray. For what? In the end, only the earth stirred up. No more Mama and me, not anymore. In she goes. They cover her, I gawk, ear to earth. I can still breathe. I didn't think I'd manage. I thought my ribs would have caved in and scraped at my lungs. The sound of this place lives on in my nightmares, a waste of pestilence and pain. Even the sun baffles me, bleeding onto my hot skin. My eyes sting like somebody threw acid on me and blink back tears. Pain, the yellow of garbage, of fever, or gray, sheet metal gray, sickness gray. Only pain seems never to die. They're going to leave you here, Mama, all of them, even though I don't want them to. Even though my hands won't let them, you're going to stay. There isn't much I can do to stop the earth from being the enemy except eat it. This strange earth I've taken from a graveyard neither of us ever stepped foot in. She'll stay here, and I'll carry some of this earth inside me, so that, in the dark, I can know my dreams. I shut my eyes to lay hands on the fresh earth covering you, Mama, and night falls. I make fists scoop, bring it to my mouth. The earth devouring you is dark and tastes like tree bark. It pleases me and reveals things and makes me see. Is it dawning? No. It's the sun scorching my eyes and skin. I think the earth is poisoning me. They say, up, Eartheater, get up already. Let go of her. Let her go. But I keep my eyes closed. I fight the repulsion to eat more earth. I can't. I won't leave without seeing, without knowing. Someone says, too broke for a box, and forces me to open my eyes. Mama, you're falling into a hole wrapped in a shroud that's more or less a rag. Who'll talk to me now? I'm nothing without you, and I don't want to be. Will the earth talk? It already has. They beat her. I see the blows, but can't feel them. The fury of fists pounding holes in flesh.
I see Papa, hands like my hands, arms strong for fists, snagging your heart and your flesh like a fishhook, and something, like a river, beginning to run, to die, Mama, and carve you afresh from the both of us. Up, Eartheater. Get up already. Let go of her. Let her go. Oh, sorry. Moving down the PDF. Walter was good, unlike Thea. He'd sit on my bed and listen, rarely talk. He wouldn't get angry if I grabbed a pillow and slept on the floor from time to time beneath his bed, the wood slats in his mattress, the ceiling of a house, all my bodies. He'd stay with me for hours, waiting. I listened to the noises around the house. I grew. Sometimes my mother would ask about Papa. The old man, he'd say. He wanted to know if he'd come by, if I'd bumped into him again. I don't know anything about him. Should I ask the earth? No, Walter always said. It'll hurt you. One afternoon, I waited for Tia to go buy some food and snuck out. I looked for Walter in the next room. They'd taken out the big bed. I'm all on my own, I thought. What if Walter and Tia never come home? I went to the kitchen and opened a can of peas. Not wanting to waste them, I emptied the can over the table. A slimy liquid oozed from the pea mound in the middle. I felt like eating them, but didn't. My tummy needed to be empty. I went looking for a knife and opening the drawer, spotted my old man's bottle opener. I needed something of his so that I could ask the earth about him, but Walter and Tia had been busy rubbing him out of the house and out of my life. They'd even got rid of his bed. I grabbed the bottle opener from the drawer and studied it. Then, happy as if I'd found a treasure, I stuffed it in my shorts pocket. I walked out of the house, barefoot, hair hanging loose, bottle opener in my pocket, empty can in one hand and knife in the other. I sat in our land, ran my head over the earth, rammed the knife in the ground and pulled it out. I liked it. I stabbed again. This time I didn't pull out the knife, but tried to shimmy it, to get the earth to crack open and loosen up a bit. Though the earth was strong, it still let me. Once it started to give, I put my hand down and closed it, earth and fist. I set the soil on my shorts. I collected it there. Meanwhile, I used the knife in my hands to loosen the earth. Then I took my old man's bottle opener from my pocket and placed it in the hole. Upright, smack in the middle. Fistful by fistful, I covered it with earth until it was completely buried. I wiped my hands on my shorts and legs. Seated, my hair reached the floor and was the color of the ground I lived on. I wanted something to crawl out of there. Even a critter would do, but I got nothing. Even so, I waited, staring down at my hands, my legs, the knife. Then I gathered everything up, the earth, the bottle opener, and thought of the last time I'd seen my old man crack open a bottle of beer. It hurt to think of. Annoyed, I shoved everything in the can. I stood up and walked inside. A bit of pea juice had dribbled onto the floor. I pulled up a chair and sat down. In one hand, I held the can while the other lay open, palm up. I tried to pour a small amount of dirt into my open hand, but everything came tumbling out, both earth and bottle opener. Dirt spilled on the floor. I brought the rest to my mouth and ate it, hungry to see Papa again. I coated my tongue, closed my mouth, tried to swallow. The earth felt like it had gone from being a thing in my hand to something alive, loving earth inside me. I kept on eating. Once I ran out of dirt, I turned to the bottle opener, licked it clean. Belly half heavy with earth, I shut my eyes. Papa's alive, I later said to Walter and Thea. When I saw them gawking at me, I thought they'd be happy, but I was wrong. They were quiet, like frozen still. I ran up to Walter and hugged him. What the fuck have you done, you twerp, my Tia said, grabbing my arm to pull me away from my brother. Walter, Papa's alive, I repeated as she yanked me back. My brother came to me again and grabbed my hand. He took me to the bathroom and scrubbed my legs with a sponge, then left the faucet running. As he wiped my arms and hands, he made me swear I'd never eat earth again. I swore, and Walter stroked my head. With his hand on my head, I couldn't tell if he was tall or if I had shrunk. Now brush your teeth, he said, leaving me in the bathroom on my own. I looked in the mirror, smiled. My teeth were mud-stained. I thought of Papa and his smokes, the scent and darkness of his mouth, of how they wanted to forget him and how that was probably for the best. I held my brush under the stream of water, squeezed on some toothpaste, got everything wet, started brushing. I walked back to the kitchen and tried one last time. Your brother's alive. Thea turned around and looked furiously at me. She pulled a pack of smokes from her jean pocket. Filthy brat. I catch you eating dirt again and I'll burn your tongue with a lighter. For a while, I was so scared I couldn't bring myself to even step on the earth and avoided going outside without shoes on. Whenever I felt like eating earth, I'd scarf down piping hot food. The second Thea took it off the stove, I wouldn't wait. I'd stuff my mouth and feel it blister.
Then, tongue scorched, I downed one glass after another of water. Belly full, the urge to scarf Earth went away. The next day I could hardly eat. I could hardly talk. In time, they stopped messing with us at school. No more Earth in my backpack dirtying my notebooks, followed by muffled sniggers. No more alfajor wrappers, sweets I wanted but couldn't buy, filled with dirt sitting on my chair, just the odd look and a lot of silence. And without the Earth, everything was perfect, until Señorita Ana stopped coming to school. They looked for her, they said, behind the reed bed. Not me. I stared at the corner of the school courtyard where she stood watching Walter and the other kids play soccer. She didn't want any of the brats climbing the tree in the back in case they fell. I waited. Once the police stopped looking for her among the weeds and little houses or by the arroyo, I looked for her on the edge of the courtyard, the dirt where her lovely boots had once stood to watch us play. The urge had passed. I didn't know if I'd see anything. Still, I ran my hands through the earth and thought of how Señorita Ana wasn't turning up. I didn't want to lose her. I thought of Señorita Ana alive, of Señorita Ana laughing. Then I made a fist and tried to make some part of her find its way into my palm, my mouth. Even though everybody said those white smocks were pretty, I always thought they were crap. They got dirty. Mine had earth all over the cuffs. The front and neckline were fouled up. On my way home, I thought of Tia smoking and of her lighters. When I got there, I pulled off my smock, balled it up, and hid it among the plants. I told Tia I'd left it at school, that I'd been made to take it off in gym class. I'm getting sick of this, she said. I look after you all because your old lady died and my brother up and left, but you don't listen. She carried on cooking in the kitchen. I couldn't tell if she was talking to me or to herself. Don't like kids. Never had any of my own. I walked to the table hoping she'd snap out of it and no longer heard her. A little later, Walter came and sat next to me. When Walter was tired, he always spread his legs real wide. Tia carried a pot in from the kitchen. Go grab the plates, she told Walter, and you bring 3 glasses and 3 forks. Just as we were getting up, Tia laid her hand on my wrist and said, brush me off one more time and it's over. Got it? You, drying by the window. Get up, said the hall monitor sent to fetch me the next day. I didn't breathe a word. I knew I was in for it. I grabbed my drawing with both hands and walked behind him to the principal's office. Everybody stared. Tia was there. She didn't have a clue what was going on. She didn't come in to complain about my missing smock. What's wrong? I asked. What are you looking at me like that for? That was the last time I remember her looking. Because as soon as they saw the drawing, she and the principal forgot all about me. It was Señorita Ana, her face just the way I remembered it, except not how she looked at school. I'd drawn her as the earth had shown me, naked, her legs spread eagle and kind of bent so that she looked smaller, like a frog. Her hands were behind her, tied to the posts of an open warehouse with the words Panda Junkyard painted on it. What the fuck were you thinking, eating earth in front of the whole school, my Tia asked. Me at home before slapping me. When they found Señorita Ana's body in Panda Junkyard land the next day, Tia left. Neither Walter nor I never ever heard from her again. That's it. Thank you. Wonderful. Thank you so much for those. Gracias, Dolores, por esa lectura tan conmovedora. And we are waiting for Mariana, who's going to join us too. Yeah. Gracias por estar todas aquí con nosotras. Voy a empezar con una pregunta para Dolores. Hoy, como mencionaste al principio de tu lectura, hoy es el primer día del mes de la mujer y tu novela Cometierra está escrita en el contexto del movimiento Ni Una Menos. ¿Puedes hablar un poco sobre tu experiencia como activista y el clima político y cómo influyeron en la escritura de este libro? My first question is for Dolores. Today's the first day of Women's History Month, and your novel Cometierra is written against the backdrop of the Ni Una Menos movement. Can you talk about how your experience as an activist and the political climate influenced the writing of this book? No tenemos audio de Dolores. Hoy Argentina amaneció conmovida y choqueada por una violación grupal a una chica de 20 años
en un barrio que es, bueno, todo lo contrario del barrio donde transcurre Cometierra, ¿no? Es uno de los barrios más caros y prestigiosos y turísticos y centrales de Argentina, como es Palermo. A plena luz del día, 6 sujetos, ¿no? 6 hombres de entre 20 y 24 años metieron a una chica dentro de un auto, una chica de solo 20 años, y la violaron durante mucho tiempo de a 4, mientras otros 2 hacían lo que se llama acá de campana, ¿no? De guardia fuera del auto. Es un shock porque a veces pensamos que avanzamos y desafortunadamente estos hechos de violencia y de violencia profunda y explícita, ¿no? Vuelvo a decir, a plena luz del día en un barrio central es algo que nos están arrojando en la cara, ¿no? Lo que se puede hacer con nuestros cuerpos por el solo hecho de ser mujeres. Siempre fue algo que me conmovió mucho porque crecí viendo eso, ¿no? Crecí viendo madres buscando restos de sus hijas en la tierra, pedacitos mínimos, ¿no? Revolviendo basura o tierra o tratando de desenterrar un pedazo de hueso, un diente, algo como para confirmar qué había pasado con esa hija, ¿no? Porque no solo nos matan, nos violan, nos desaparecen, sino que muchas veces tratan de que nuestros cuerpos, bueno, nunca vuelvan a nuestros seres queridos. Todo eso fue el punto de partida, ¿no? La angustia inicial que me llevó a escribir Cometierra. Tuve una imagen disparadora, que fue la de una nena justamente sentada en un cementerio comiendo tierra, pero enseguida me pasó a pensar, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir en ese cuerpo al comer tierra que está en contacto con otros cuerpos, ¿no? Y enseguida vino a mi cabeza, bueno, justamente esto, ¿no? Encontrar cuerpos en la tierra, que es una imagen desafortunadamente muy presente hasta el día de hoy, ¿no? El movimiento Ni Una Menos fue y sigue siendo un movimiento muy, muy importante en Argentina, un reclamo colectivo, ¿no? Vigente hasta el día de hoy. Pero vuelvo a decir, desafortunadamente estas cuestiones están muy lejos de solucionarse y también hay una suerte de exhibición terrible, ¿no? De que estos casos muchas veces, o la mayoría de las veces, terminan absolutamente impunes, ¿no? Que eso es algo que tratan de mostrarnos una y otra vez. De alguna forma yo siento que la literatura puede hacer algo ahí, justamente que tiene que ver con desautomatizar la percepción, ¿no? La literatura puede meternos adentro de una experiencia de lectora, obligarnos a atravesar un libro, a leerlos y salir transformados a intervenir en la realidad. Siento que la lectura de Cometierra apunta justamente a eso, ¿no? A la desautomatización de los sentidos, de la experiencia, de la sensibilidad, para volver a justamente esos problemas que siguen absolutamente abiertos en la sociedad que habitamos. Argentina was shaken by the terrible gang rape of a 20-year-old girl in a neighborhood that is nothing like the neighborhood depicted in Cometierra. It is a high-class, centrally located neighborhood with tourists, and there, 6 men in broad daylight, all in their 20s, took this girl, threw her into a car, and then raped her over a long period of time. This was 4 of the men that were doing it, while 2 of them were acting as lookouts. And so this was a shocking crime for this country. This was a deep and impactful, violent act. The fact that it would happen in a centrally located neighborhood in broad daylight was a sort of slap in the face. And, I grew up among mothers, seeing mothers looking for the remains of their daughters in trash, among the earth, even a small piece of them, a bone or a tooth, because women were not only raped or killed or disappeared, but there were attempts made to keep their loved ones from collecting their bodies. So that was the starting point. When I wrote Cometierra, I had the image of a little girl in a cemetery eating dirt. And I thought to myself, what happens when
she is eating dirt that has been in contact with actual bodies. And so that was the image that I started from. And so the Ni Una Menos movement has been a very important movement in Argentina. It's a sort of collective complaint about issues that are still unresolved in society. This is and it's very visible that these cases oftentimes go unpunished. This is something that we continue to see. And so I thought that literature could achieve something in this regard. It could change people's perceptions, because in the experience of reading literature can transform you and then motivate you to be active and change this reality. Reading can change your senses, it can change your experiences, it can change your sensibilities to be able to address the problems that continue to be seen in society. Bueno, gracias el traductor, gracias Dolores, gracias de nuevo por estar con nosotros y por esta lectura tan conmovedora y también tan urgente, ese tono urgente de voz que tenés, que la verdad que a mí me conmovió mucho. Yo te quería preguntar sobre el público lector de tu novela. Sé que tu novela se lee en las escuelas, o que la leen chicas y chicos más jóvenes, no solamente circula por círculos academicistas o se compra en librerías, también circula de otras maneras, digamos, no tan legales, o en fotocopias o en PDFs. Y sé que te llegaron mensajes, y que son las que circulan por todos lados. Bueno, yo tengo mi edición argentina, pero comprada aquí. Sé que te llegaron mensajes y devoluciones de muchos de estos grupos de chicos, que te han llegado cartas y comentarios, y siempre los posteas en tus redes. ¿Cómo lees estas devoluciones? ¿Qué te provocan estas devoluciones? Dolores, I wanted to thank you again for being here with us and for this urgent, moving reading that you offered. And so I wanted to ask you, your book has been read in schools and is being read by young people, not strictly by people who are buying it in bookstores or by academics, but by people who are reading it via photocopies or PDFs. And so I know that you've gotten messages from these groups of young people, some of which you've posted on your social media. And so I was wondering what your reaction to this had been, what your response was to these messages. Bueno, desde el principio me contactaron muchísimos lectores, ¿no? Yo sabía que iba a pasar algo con la novela, y es que iban a leerla algunas hijas, ¿no? de madres víctimas de feminicidio, y eso efectivamente ocurrió. Pero con el tiempo la novela se fue leyendo en muchísimos secundarios, bueno, en todos los formatos habidos y por haber, no solo en libros, y pasaron muchas más cosas, ¿no? Primero, que la novela está dedicada a la memoria de Melina Romero y Araceli Ramos. Me pasó que cuando iba a trabajar a la escuela, a 150 metros de la entrada del cementerio de Pablo Podestá, que es donde comienza la novela y donde efectivamente trabajo desde hace muchos años, veía esténciles, ¿no? Veía pintadas en las paredes pidiendo justicia por Melina, recordándola, ¿no? Pintadas y pintadas, y me dolía mucho que se fueran borrando, que se fueran olvidando, ¿no? Hay algo de esa urgencia de la voz de Cometierra que tiene que ver con la memoria también, ¿no? Y la necesidad absoluta de justicia. Todos los asesinos de Melina Romero están libres, ¿no? Nadie está juzgado por asesinar a golpes, violar a una chica de muy corta edad, meterla en una maleta y tirarla todavía viva en las aguas de un arroyo absolutamente contaminado. Yo sentía que de alguna forma, bueno, perpetuando este nombre que está en cada una de las traducciones, ¿no? También en el inglés empieza así, y es muy emotivo abrir el libro y leerlo, al menos para mí. Bueno, de alguna forma la memoria y el pedido de justicia se iba reactualizando, se iba manteniendo en vigencia. Después, esto del proceso de los secundarios es terriblemente hermoso y conmovedor, y a veces muy duro también, ¿no? Porque me llegan infinidad de cartas, representaciones, las chicas se ponen en la piel de Cometierra e incluso en la piel de las víctimas, ¿no? Y representan con sus propios cuerpos
esos otros cuerpos de la ficción que tienen la misma edad que ella. Bueno, eso es muy hermoso también, pero a veces llegan llamados, bueno, de hijas que por primera vez se animan a contar, bueno, la historia de sus madres, ¿no? Muchas veces ni siquiera la terminan de conocer porque han sido criadas por abuelas o familiares justamente de los feminicidas, ¿no? La madre muerta, el padre preso y hay alguien ahí que se hace cargo y que no mantiene viva la memoria de esa mujer asesinada. Entonces, bueno, a veces las hijas recién en la adolescencia se empiezan a preguntar quién fue esa madre y no hay quien responda, ¿no? Y de alguna forma hubo una suerte de historias que se destrabaron, ¿no? En esas hijas que empezaron a revolver papeles y casas. Hay una que me conmovió mucho, ¿no? Que me contó que ella ni siquiera sabía que entre su abuela, a la cual ella consideraba su mamá, y ella había un eslabón más, ¿no? Había esta mamá víctima de feminicidio, justamente porque el padre la había matado durmiendo las dos la siesta cuando ella era apenas un bebé. Y ella recibió una cédula, una notificación del cementerio que había que ir a sacar un cuerpo y ahí leyó el nombre de su madre y bueno, y empezó a buscar por la casa y encontró una caja de zapatos escondida en un armario, bueno, las pocas fotos que tiene con su mamá, cartas, notas, recuerdos, y así empezó a hablar y armar la historia de su mamá, que terminó contando ella misma por primera vez, ¿no? Y de todas estas cuestiones, la última que me llegó, ¿no? Porque fueron muchísimas, incluso gente desesperada escribiéndome que por favor los contacte con la vidente, como si Cometierra existiese, o incluso como si Cometierra fuese yo, por la desesperación, ¿no? De estar buscando años, décadas a un familiar, a una hermana, una madre, una hija y no encontrarla nunca más. De todos estos casos, el último que me llegó y me impactó muchísimo fue la hermana, una de las hermanas de Araceli Ramos, la otra chica a la que le dedico el libro, que me dijo, me escribió un posteo también en redes, que no sabía que había un libro dedicado a la memoria de su hermana y que justamente yendo a un colegio secundario se lo dieron para leer y que ella quedó choqueada, ¿no? Como abrir el libro y leer ahí que era dedicado a su hermana. Bueno, muy fuerte, la mamá hizo un posteo terrible en Facebook y bueno, nada, muy, muy fuerte, conmovedor, ¿no? Que diera toda la vuelta y que llegara a quienes tenían que leerlo. Gracias. Bueno, además me imagino, ¿no? El peso emocional que cae sobre vos también en este tipo de devoluciones. La otra pregunta que te quería hacer es, bueno, no sé si quiere intervenir el traductor o seguimos. Sí, por favor. From the beginning, a lot of readers reached out to me, and I knew that would be something that would happen with this book. Daughters of femicide victims would read the book and would then reach out. It was read in a lot of schools in a lot of different formats, and a lot of different things happened. The book was dedicated to Melina Romero and Araceli Ramos. And when I would go to school, I would go to work at a school that was 150 meters from the Pablo Podesta cemetery. I would see paintings demanding justice, or murals demanding justice for Melina, and it made me sad to see them fade over time. And so there was an urgency to this memory and this need for justice because the killers of these women were still free. Melina was killed, was cut up, and was thrown in a suitcase still alive into a polluted little creek. And so this was a way of keeping her memory alive. This was very moving to feel that her memory and that this demand for justice continued on, was able to live on. And so I've received letters that have been great, that have been very moving. And I get letters from girls who are the same age as these real life victims.
I've gotten letters from or messages from daughters who are saying that they're really getting to know their mother's story for the first time because they didn't get to know them really. These are young women who have been raised perhaps by grandparents because the mother was killed, father is in jail, and so somebody takes on raising this child, and they look for a way to keep their memory alive. They wonder who their mother was, and so that these sorts of stories really moved me a lot. I got one from a girl who had lost her mother to femicide. The mother was actually killed by the father while she was sleeping next to her daughter. And this is a way for those stories to be shared. This was a girl actually who got a notice from the cemetery saying that somebody needed to come and pick up a body. And so she was able to look and actually find a shoebox that had been hidden in her home that contained a few pictures of her mother, some letters, some notes, some little keepsakes. And so she was able to, for the first time, put together her mother's story. That's one of the latest ones that I've received. But I've even gotten letters from people who are asking me to reach out to them, to fill them in on what's happened, as if Cometierra actually existed. And that's, people who write me out of desperation because they're looking for their family members who have disappeared and they're not able to find them. And so those are some of the latest letters that I've gotten, and they're have been very moving to me. Araceli Ramos, who I dedicated this book to, is actually somebody that was related to her, reached out and said that they were assigned this book in school to read it, and that they were surprised to see that this book had been dedicated to her sister, and her mother actually posted something on Facebook that was very moving. La otra pregunta que te quería hacer, Dolores, y con esto también podemos incluir a Julia, tiene que ver con las traducciones. Tu novela se tradujo un montón de lenguas. Cada vez que abro tus redes sociales aparece una foto nueva de alguna edición de algún país extraño. ¿Cuántas traducciones van? ¿Cómo ves vos la cuestión de la traductibilidad de una historia que sucede en el conurbano bonaerense con una territorialidad muy marcada, como vos misma lo decís, pero que sin embargo es asequible a través de las traducciones a otras culturas, ¿no? Y con diferentes referentes culturales. Y además de eso, mi pregunta es, ¿qué esperás de un lector extranjero? Alguien que no sabe dónde estamos y lee tu novela. ¿Qué esperas de ellos? ¿No? Va a ser otro tipo de devolución, imagino, distinta de la de los chicos del conurbano y de las escuelas. And so I wanted to ask you another question, both to you, Dolores, and also to you, Julia, and that is about the translation of the book. It's been translated into a number of different languages, and we're seeing on social media every day, it seems there's a new edition in a different country popping up. How many languages will it be translated into? And how do you see the issue of the translatability, if you will, of a story that takes place on the outskirts of Buenos Aires in a very specific region, but yet it's still accessible through translation to different readers in different cultures with different reference points? So what do you expect out of a foreign reader, someone who is not from the same place as us and is reading and is obviously going to have a different sort of evolution with this book? Bueno, primero fue una sorpresa muy, muy fuerte, ¿no? La cantidad de países, lenguas, traducciones. Cada traducción es como una aventura y respeto muchísimo el trabajo, ¿no? Terrible de los traductores, porque yo quería contar una historia y ubicarla justamente en la voz de una chica muy joven que ha sido víctima, su madre, ¿no? De feminicidio, entonces ha vivido en carne propia y sabe los costos emocionales y vitales que tienen esas violencias machistas.
Pero a la hora de generar una novela, bueno, a mí no me interesaba solamente trama, ¿no? Me interesa muchísimo el trabajo con la lengua, y a veces es un trabajo de selección, ¿no? De construcción de voces, de selección de palabras, y algunas de esas palabras, bueno, son muy difíciles de traducir y son impensables directamente, ¿no? Acá se van a reír los que sigan desde Argentina, pero por ejemplo el tema de la salada, ¿no? Hay infinidad de traductoras de Suecia, de Noruega, de Dinamarca que me preguntaban, bueno, pero ¿qué es la salada de un shopping? Y me mandaban fotos de shoppings así hermosos, y bueno, ¿no? Es como muy difícil explicarle, y a veces tenía que recurrir lo mismo, no solo a la explicación en palabras, sino fotos, recortes periodísticos de lo que pasa ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, Julia también se comunicó muchísimo conmigo durante la traducción, y así muchos de los traductores y traductoras. Ha sido un trabajo en el que me ha gustado muchísimo también poder colaborar, ¿no? Mi traductora Sara de Caballero de Italia, y otras traductoras más también, ¿no? Ranchar, que es un término ahí central y que aparece al principio, es muy difícil de traducir. Y hay muchas cuestiones así que tienen que ver con un cronolecto y un sociolecto muy particular. Y a la vez, bueno, aparecen los lectores después de ese trabajo de traducción, ¿no? Diciendo una y otra vez por qué las lecturas les habían llegado pese a todo, ¿no? Y me doy cuenta que aparecen ciertas cuestiones, no solo la violencia machista y los feminicidios, que son universales, ¿no? Sino otras, que es esto de, bueno, el abandono, la infancia, la adolescencia, la relación de los hermanos, la amistad, que está absolutamente presente en el libro, todo el lado luminoso del crecimiento, ¿no? De una niña a una adolescente que quiere salir, que quiere ir a bailar, que quiere enamorarse, que quiere vincularse desde otros lugares mucho más saludables, ¿no? Afectivos y amorosos con el resto. Y entonces, bueno, todo eso también les llega muchísimo a los lectores. Bueno, aprovecho para agradecerle mucho a Julia, ¿no? El trabajo que hizo. First of all, this was actually really surprising to me to see just how many countries and languages and translations there were. Every translation is a whole new adventure, and I have great respect for the incredible work that translators do. It's very difficult because this is taking a story and turning it around, finding a whole new voice. And in this case, it was a story about a very young girl whose mother was the victim of femicide. And so you know that this has a huge emotional and a huge emotional toll that people feel due to this male violence. But I'm not just interested in drama. I'm also very interested in the language, being able to play with it, building a voice, building words. And a lot of the words that I chose are words that are simply unthinkable to translate. They're very specific to Argentina. We had a lot of examples where I had my translators from Denmark and Norway, for example, sending me pictures, trying to ask questions. What is this? What happens in a place like this? And it was really hard to explain it to them. Sometimes I found myself actually having to send them magazine articles to give them an idea. And Julia was really good about communicating with me all the time on the translation. I had so many translators who did such a wonderful job, and I really enjoyed collaborating with them. Sara, my Italian translator as well, and others. They really did a phenomenal job dealing with some of these terms which were hard to translate, but also very specific and important to the book. And they were from a very specific sector of society. And after the readers get the translation, a lot of them mentioned to me that they were touched by other issues that come up in the book, not just femicide and male violence, which of course are universal issues, but also the whole idea of abandonment, relationships between siblings, friendship, which is very important, the growth of a young girl, a young teenage girl, her coming of age. And, this is someone who wants to go out. She wants to dance, have a life, love. She wants to go to a healthier place. And so all of that was something that the readers did find very touching.
I'm going to jump in, I think, to talk a little bit about the translation. Yes, I'll keep please. it brief since Dolores touched on a lot of what I was going to say about how when you translate even something that's very located in a place, there are always so many different themes running through it that readers from anywhere can connect with. And if you even think of the translation, not the translation, sorry, the original in Spanish has traveled all over the Spanish-speaking world. So to context, that would be, I'm sitting in Barcelona right now at 2 a.m, and the world that Dolores describes in her book will be extremely alien to readers here. On the question of untranslatability, I think it's something I don't avoid talking about it, but I think that if you're going to talk about untranslatability, you have to define what translation is. And we all know that, or hopefully we all know by now, that when a book is translated, you're not just replacing every word in it with an equivalent. You're translating something sort of simmering underneath the words, an intention. I think, and I've worked a lot on books that deal in vernacular, and from very different regions. I recently translated a book that's set in the Canary Islands, also follows a young girl in a small village, and I had to do an immense amount of research to figure out what a codito frito was, for example, which is apparently a chicken wing. Codito frito literally translates as fried elbow, which is clearly not what they were eating. And my tactic in these situations is to try to create a language that can exist within the world of the English language book on its own, something that can stand on its own 2 legs, and also to make sure that I'm conveying the voice of the character very clearly. For Cometierra, for Eartheater, I wanted something edgy, raw, honest, but also poetic, because there's poetry to the rhythm of her prose, and there's a lot of poetry to the rhythm of her prose. I never know if I'm successful at these things, but I hope that was the intention behind it. Thank you so much, Julia and Dolores, for those responses. I think you were incredibly successful. It's a wonderful translation, and I know for those who are in our audience today, who are part of the translation program here at Queens College, I definitely encourage you to pick up a copy of the book in English. Julia has a wonderful translator's note in it that I found very moving, and I wanted to ask you a question about it, but you've touched on some of the things that are in that note in your response now, so thank you for that. I think we should take a few questions from the audience, if we have questions. Mariana and I know Mariana and I have more questions, but we can see we have lots and lots of questions, but we want to give our audience a few, give them the opportunity to ask some questions as well. So let's see, we could start with Jay Rubin, who has a question for Julia about this translation and her practice in general. How often or in what ways do you refer back to the source text once a translation starts? So to develop your own unique voice, or how do you work back and forth between the 2 texts? Thank you for that question, Jay. My first draft is very thorough. I try not to stray too far from the original. I keep in mind something that I think Alice Munro said, but it might have been someone else. She talked about how when she wrote her books, she had very long first drafts that included numerous details that eventually don't make it to
the final version of the book, but that sort of drew the whole character, all her characters very clearly. And in my first draft, I try to make sure that I'm not obviating something because it seems obvious to me. So not erasing a detail that seems obvious to me from context, because I'll have read the book very carefully. In the next couple of drafts, I move away from the original as much as possible and only look at it again right before delivering it, just to make sure that I haven't missed any nuances or forgotten to translate an entire paragraph, because that can also happen. It's a very important part of my work to eventually go back and compare both texts. But I do try to, at some point, just treat the translation as almost the only existing version of the work, because otherwise it can be very, you'll never be satisfied because the translation is never going to be the original, and you always have it sort of haunting your text. Wonderful. Thank you. We have a question here for Dolores from Miri Fernández. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que enfrentaste al escribir este libro? What was the greatest obstacle you faced when you wrote this book? Obstáculos, ¿no? En principio yo escribí el libro en el marco, empecé a escribir el libro en el marco de un taller, jamás pensé que lo iban a publicar ni siquiera. Y yo tengo 7 hijos, trabajo muchísimo para mantenerlos, que estudian, etcétera. Y entraba o tenía que despertarlos para que fueran a la escuela 7 menos 20 y con ellos me iba yo a trabajar hasta muy tarde. Entonces me tenía que levantar a las 4 de la mañana o todas las veces a escribir, ¿no? Y eso era durísimo, por un lado. Y por el otro, bueno, sin ningún lugar a dudas, el costo emocional que sigue teniendo Cometierra hasta el día de hoy, ¿no? A veces cerraba un capítulo como en el de la Florencia y era durísimo, ¿no? 2 semanas de impacto, porque si bien yo trataba de no basarme en hechos, en casos puntuales de feminicidio, bueno, las coincidencias eran terribles. Muchas veces aparecían después casos que, como en corralones y demás, que parecían que se copiaban o se pisaban absolutamente con la novela. Entonces el costo emocional de transitarlos, porque además yo quería meterme bien adentro de Cometierra, ¿no? Desde todos los sentidos y ver qué le pasaba en el cuerpo, en las manos, en la boca, en el estómago, y qué le pasaba a ella, ¿no? Teniendo que estar viendo una y otra vez y resolviendo y tomando determinaciones, bueno, viendo feminicidios, presenciándolos, bueno, eso también me impactaba, ¿no? Sigue siendo muy triste y muy difícil. I began to write the book within a workshop, and I actually never imagined that it would be published. I have 7 children, and I have to work very hard to support them. And so I would get my children up to go to school at 20 to 7, and then I would go out and work all day. And so to be able to write, I myself had to get up at 4 in the morning. So that was one challenge. And on the other hand, there was an emotional cost of writing Cometierra. Sometimes I would finish a chapter and it would be very difficult for me. I would continue to feel that emotional impact for weeks afterward. And I tried not to base the story on actual cases of femicide, but there were times that after I had written something, cases would appear that were similar to the ones depicted in the novel. And so I wanted to really inhabit Cometierra, her body, her hands, her stomach, and I had to also look into and see cases of femicide that left a big impact on me, and something that continues to sadden and give me trouble. Thank you. We have a comment here from Jackie Corneta. Muchísimas gracias, Dolores y Julia, por el evento.
A ver, una más. Última pregunta. ¿Viene la segunda parte de Cometierra? Is there going to be a sequel? Sí, por supuesto, ¿no? Estoy trabajando en eso hace 2 años y medio y contando. Yo sabía que había ciertos casos adentro de la novela que no se resolvía tan fácilmente. Uno es el que nombré, el de la Florencia, y el otro es el que acompaña, ¿no?, a toda la novela, que es justamente el de la señora Ana. Yo sentía que era un nivel de complejidad mayor y que iba a necesitar un desarrollo posterior, ¿no?, a una primera novela, además de, bueno, saber qué pasó con ellos, ¿no? Porque no voy a decir cómo termina la primera parte por si alguno no la leyó y la quiere leer, pero de alguna forma ellos, hay unos personajes que quedan ahí, bueno, en una situación determinada y necesitaba de alguna forma seguir contando qué pasó con sus vidas. Y eso es algo que estoy trabajando mucho en la segunda parte de Cometierra. Ya tengo muy trabajadas unas 150 páginas y bueno, queda un tramo todavía por seguir escribiendo y corrigiendo. Yo la espero. Absolutely. Muchas gracias. I've been working on it for over 2.5 years now, because I know that there were certain cases in the novel that were unresolved. Florencia and Ana, which are very complex cases, and I know that they required further development beyond what was covered in the first novel to know what happened. And I don't want to give away what happened at the end of the novel for people who still want to read it, but there are characters and situations that need to continue to be discussed, because to know what happened in these people's lives. And so that will be addressed in detail in the second book. I am about 150 pages in that are fully fleshed out and still have more ways to go in terms of writing and editing. Great, thank you. Julia, we had a similar question for you. What are you working on now? What's next for you? Several books, thankfully. I'm currently working on a book for Astra House about also sort of set in the periphery of a city, and it follows 2 stock clerks at a supermarket in Porto Alegre, which is in the south of Brazil, who are sick of working like dogs and making just barely enough money to scrape by. So they decide that they're going to take a very Marxist approach to dealing weed. And then things get a bit messy, as they do. And then I'll just name the next ones without going into it. And I'm translating, well, still waiting for a contract, but I should be translating Waco Retrato by Gabriela Wiener, and El Temps de las Cireras by Montserrat Roig, who's a Catalan author who was writing in the 70s and 80s. Then possibly O Avesso da Pele by Jefferson Tenorio, which is about many things, but including police brutality in Brazil, and the sort of generational impacts of racism. And finally, somehow I should also translate Munir Hashemi's Cosas Vivas, Living Things. There aren't enough hours in the day. And while I have the mic, very briefly, quería pedirle a Dolores que cuando haya el segundo libro hagas un grupo de WhatsApp para todas las traductoras. Así nos vamos intercambiando ideas. And I just wanted to ask that you make a WhatsApp group when you write the second book for all of the translators so that we can share ideas. Wonderful, thank you so much. And of course, if you haven't figured it out yet, Julia translates from Portuguese, Catalan, Spanish. Did I miss a language? Into English, right? Those 3. Wonderful. It's 8:14, so we have to wrap up. Unfortunately, we could just go on. There's so many more questions and comments in the chat. So I want to encourage people to reach out to Dolores and Julia via social media. I think we have some social media posts
around, here we go. You can follow Dolores on Instagram. You can find her also on Facebook. Julia has Instagram as well, so follow her there. Keep up with what she's working on. We are so grateful to all of you for being here. I want to encourage you to visit our partner bookstore, Q and Willow. Q and Willow is carrying both Eartheater and Cometierra in Spanish and in English. They are available on their website, and we want to encourage you to visit and buy from independent bookstores. So please check out the books that they have there. They are our partners through the series, and they always carry all of the books by our guests. Thank you so much again to Dolores and Julia for joining us tonight, for Mariana for being in the studio, and I want to wrap up with bringing John back into the broadcast. Oh, sorry, and our interpreters. Thank you so much to Ernest and Sonia for being here with us tonight too. And thank you, Vanessa. Yes, I want to just echo her gratitude. We truly have an international cast all over the globe in several time zones, so we appreciate everyone's flexibility in being here. And most of all, so glad that you all at home or wherever you are have joined us. And you can always find out other events happening at Kupferberg by visiting our website at kupferbergcenter.org. Most importantly, it's so great to see everyone. Hope everyone stays healthy and safe, and we'll see everyone real soon. Have a good night. Thank you.